Prasha daarop gaat en gaat loven. We hebben ontvangen met Christian Hymnal 378. Oh, for a closer walk with God. 378. Oh, for a close walk with God, a calm and heavenly frame, a light to shine upon the road that leads me to the land. Where is the blessedness I knew when first I saw the Lord? Where is the soul refreshing view of Jesus and His Word? The nearest idol I have known, whatever that idol be, help me that idol to be grown and worship only Thee. So shall my walk be close with God, calm and serene my frame. So pure light shall mark the road that leads me to the land. 349. Jesus has died for me. 349. Oh, to be there where the songs of glory flow, where the waves of the bright crystal sea. This the refrain of the wondrous story. Jesus has died for me. While still I linger in this world below, waiting till homeward I am called to go.
Rebecca nemen. ...314. In God van ik Zuflucht und Ruhe. So steht wo wir. Dort fing ich an. 314. In God van ik Zuflucht und Ruhe. Vor Sünde und Teufel und Welt. song. Joyful, joyful, we adore thee. Troy, can you help me? Be right to don't come. Joyful, joyful, we adore
Ik kom in een veldje van James 1 te lezen. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the test of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation, because as a flower of the field he will pass away. For no sooner has the sun risen with a burning heat than it withers the grass. Its flower falls, and its beautiful appearance perishes. So the rich man also will fade away in his pursuits. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. When difficult times come into your life, what is your response? It may seem tempting to look for a way out of the discomfort. But that's not the attitude God desires from us. He wants his children to press on and trust him, even though that may not end the affliction. This comes as a shock to many new believers. They are often surprised when a hardship appears. However, it's a misconception to expect an easy life once we trust God's Son as Lord. In fact, Jesus himself said that the world would give us trouble. In James 1 verse 2, we are instructed to consider our struggles as a source of pure joy. This makes sense only when we see our difficulties through God's eyes as opportunities for growth. When we face trials with wisdom and endure them with godly perseverance, we will find blessings we never thought possible. At the end of the struggle, we will see God and receive our reward, the crown of life. And this glorious result is so much more than a mere object. It is eternal, perfect, and imperishable. Gewöhnlich leren manche Dinge von mistakes dat ze wanneer denkt like na. En krijg zo als het maar aan spiritual leven ook, wanneer we struggles facen. It's beter they best gang on te gaan en they derg gaan is. Wanneer we profit eraan en dan komen we ons bisschen aan. En ja, gaan we nog beden. Misschien vooraf is David aan Jeftas en ik bid ook weer ons Jefendal zegenen en ik bid weer met de zinnersche leiders zijn, want ze de zinnersche klasse afhullen en ik bid weer ons tjene hoop met onze struggles wanneer we hebben in de berekening om amen als type zinnersche. Christus in Jezus zijn naam. Vandaar waren die alleenheid hier. Ik hoop de gemeenschap te hebben. En dat is wat ik ons moeten bespreken. Daar het woord. Ik met je denken dat we gebeld zijn, dat we gleich dat wanneer we kennen gebeld zijn, dat we gleich van 6 voor gebeld zijn. Er manchmal van als Jana gebeld, er is wenig ons gebeld, maar wat hij deed en wat hij zei, er wie zijn manchmal niet gebeld en we gebruiken dat woord beld zoveel meer. Plus, wanneer we oppassen,
je boeren wat een kind kan niet zichzelf balanceren, die het vielleicht messen jaren en eenmaal kan het groot balanceren, dat kan gaan, niet? En de balance wat we hebben, als zeer veel weet. Dat is, waar we kunnen stonden, dat een kleine feit is, we hebben een grote charper erboven, dat de balance kan niet. En dat is een instinct, wat God heeft aangezet. En zo staat het in de formerie, of whatever, dat whatever dat kan, met schaffen doen. Dat is veel weet, wanneer we kunnen dat balance daar niet einfach aanstelt er aanmaken. Zo een balance in ons leven. Dus het in Jesu leven ook. We willen gleiche balance zijn. We kunnen leggen enerzijds zijn, we kunnen leggen anderzijds. En wo is ons balance? Met dem gedanke had ik me een kapitel uit Prediger gelezen. Ik heb kom. Die brengt ons de beide zijden en zijn ons te balancen. En dat van Salomo geschreven, hij heeft gesproken, zij werkte dan zeer veel van beide zijden. Maar geschreven, een vers veelmaal de ene kant van hem waar een andere kant. En dat fashion is voor een balance. En ik dacht, want je wordt lezen, ik word hier een paar maal met een vrouw hebben, wel ik met als een zinnerschoolklas of irgendwann, wann eenmaal weer wel ik word met een vrouw hebben, er een gedanke, wel ik deelnemen, maar niet, wel niet te lang bis spel zetten leren, maar waar we zijn, dus we kunnen het Prediger, het 7e kapitel, dan met je rutschap en balance voor ons leven. En voor het eerste vers had ik een vrouw die zegt, een goede ruf is beter dan goede zalbei. En wat is een goede ruf? Ergens een gedanke waar er zegt dat een goede ruf is beter als goede zalb. En wat zalb? En andere evangelisten op Engels zegt het a good name is better than a precious ointment. En zo wat ons aanzalbert om schijnrijk en een goede ruf is beter. En wat denken we dan wanneer we een goede ruf hebben? Dat is verhaal. Hoe zit ze? Andere mensen gelijk met hem top te zijn. Ja. Wel lijkt je al wat als met slecht met verder te komen en dat we niet gaan rufen aan, niet? Oder nog daarom hebben we gelukhaltig zijn dat we ons ook niet meer weten. Dan, zo hier zegt, en ik weet niet van wat ik compare dat met een goede terug, maar we weten dat rekken maakt een grote onderscheid als dat schijnrecht als het werkelijk slecht is. En dat affect onze mol als wat van de racht we hebben, we veilig doen, maakt een grote onderscheid. Wieder sagt het, unter Tage des Todes dan der Tag der Geburt. Hij zegt het beter de dag wanneer we sterven als de dag wanneer we geboren was. En dan ben ik, man krijgt anders als dat. Wanneer een kind geboren is en vrij van zijn en dan weer sterft, dan is hij treurig. Wat meent hij daarmee? De dag van sterven is beter als de dag van de geboorte. Hij heeft hier meermaal in dit kapitel dat is beter. Ik heb het hier mooi verdeeld. Tweede vers, es ist besser in das Klagehaus gehen, dan in das Trinkhaus. En jenem ist das Ende aller Menschen, und der Lebendige nimmt zu Herzen. So, in Hus wird Traurigkeit, sagt es beter. Und wie gleich Freitag, Philipper Feier sagt Freude in dem Herrn nicht. Und wenn Gott sagt hier, das ist beter, da wird Traurigkeit als auf einer Party sein. Trinkhaus, auf ein Hus sei, auf Englisch sagt es ein großes Fass, ein Feastel. Es ist beter, dort zu sein. So, dort fashion ist für ein Balance. Wir können sehr traurig sein, oder wir können
gelijkhaltig motie zijn, niet? Dus ons balans te wassen. De derde vers is dat trouwen besser, als es trouwen besser als lachen. Denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Hier soll der Antwort worden ist, aber wie glauben dass Lachen, freundlich sein, dat is gezond voor het Körper. Je sagt, de treuren is beter. En het zegt dat van, dat hij wordt ons hart gebeterd. En ik geloof niet dat dat zal ons de moed wegnemen, maar ik geloof dat hier van de reden van de wichtigheid van voor dem Herrn zijn en steeds bloos voor het vlees leven. Ik geloof dat maakt hier de onderscheid in dat. Vierter Vers, das Herz der Weisen ist im Klagehaus und das Herz der Narren im Hause der Freunde. So, wenn wer Weisheit hat, der als dort wird es schwer, als er dort zum Trost geben. Und wenn ein Noah, der als dort wird bloß, was kann ich sagen, Freude ist, für Spaß und für Dummheit ist, das ist dort der Unterschied, oder nicht? Dort waschen sich waren im Balance, wo sind wir? Fünfter Vers, es ist besser, hören das Schelten des Weisen, denn hören den Gesang der Narren. Was ist das Schelten? Hier sagt es besser, das Schale von einem Weiser. Was wir dort meinen, eine Schale von einem Weiser? Oder würde ein Weiser Schale? Vielleicht in Gedanken zijn, niet? En zo door hast du in Gedanken wat wird sein, wat een wijzer schalen wird, dat is beter als de gezang van een Noah. Ik denk is dat schalen hier we meinen een onjaar geven van wijzer wordt en een gouden rood met je, dat wordt vielleicht kennen beim beleeren op een gouden waag. Als dat schalen hier een beetje in de uitgrenzen en als het hier dollar wordt meinen hem wirklich de schakhalve dat hij rood krijgt, zeg je dat is beter dan hem wijzer door te zijn als een gezang en wie gleich een gezang. Maar muziek als man een beetje vullig denk als dan als het beleerd krijgen van wijzer meer wird. Versagst, denn das Lachen der Narren ist wie das Krachen der Donner unter den Töpfen. Und das ist auch eitel. Dat ik zeg, meer wird bijna wat en niet kan kijken. Als zich weiter, aber in andere Städte, wo ich lese, was meine dann sagt, for a fool's compliment is as quickly gone as paper and fire. De krachen unter den Töpfen, die Dornen unter den Töpfen. Ich weiß nicht, was ich ein Bild habe gehört, aber Spackers verbrennen seine vier zu machen, dann seine was heit zu machen in Töpfen, in Gruppe oder sowas daher. Und das hält nicht sehr lange an. Die Spacker brennt immer ab und sind weg. Das ist dort der Gedanke. Das Lachen von einem Noah hält nicht sehr lang und ist auch eitel. Das ist ein lades Ding. Vers 7. Ein widerspenstiger macht einen Weisen unbillig und verderbt ein mildtätiges Herz. Ein widerspenstiger, da weet we wieder, dat men ging aan. Waar bus ging alles ging aan is, de zaak maakt dem Weiser onwillig. Op Engels zegt het, surely oppressions make it a wise man mad. So wanneer een Weiser wat verzegt te doen, met wijsheid te doen, en daar is een zo'n wat een beste jang is, en hij dat aardig zat wat maakt dat wat hij wel als wijsheid te doen,
En dat mangt dat een authority. We hebben vielleicht, even, ik kan mij wel zeggen dat we hebben dingen waar we ons maar niet verstaan. We hebben de wereld wel alles in balance houden. En dan eenmaal dan, als alles uit in balance, dan wordt een authority heeft balance, dat moet afbalancen, dan wordt het eeuwig naar de andere zijde. Dan verdorft het wat een wijze waar nachher kunt de balance doen, aber einmal sind gesagt, ever dat het ene kant is eeuwig schwankt, dan aan de andere kant en dat blijft niet in balance en dat ja, even kapot gemaakt. Mir hielt sich dat het een beetje zo her dat we eenmaal dan der authority de balance lang niet heeft te vinden. Dan verdorft het grond dat die wat nog wijs handelen wel, wat verdorven door daar. Das Ende eines Dinges ist besser dan sein Anfang. Ein geduldiger Geist ist besser dan ein hoher Geist. Ja, wat een hoher Geist, dat geloof ik, komt de Herr van Grouch zeggen, hoogmietig. So, een geduldiger Geist, dat geduldig ding nemen, dat is allerlei balance is als van een met Grouch wat verzekerd te doen. Nee, daarvoor zijn niet schnelles Gemüt te zürnen. Jakobus haben feierlich gesagt, geduldig zum Zorn. Da würde ich sagen, leg noch mal das Vers hier, dass nicht sehr bosig den Gemüt lot abreihen, dass er da war. Denn Zorn ruht im Herzen eines Narren. Wenn sehr leicht zornig will worden, dort ist ein Teken für einen Narr, der hat nicht die Weisheit. So, sage ich nicht, dass wir nicht ein, zwei Mal gerne, dass als wir nicht haben, einen Mut haben, Mut, wo wir sind, aber wenn wir uns bedacht haben, was wir das Ding wollen, steht bloß Flamme, Farbe, gedacht haben, wir. Sagt der nicht schnelles Gemüt. Sprich nicht, was ist, dass die vorigen Tage besser waren als diese. Wenn du fragst, sollte es nicht weislich. Wie sagen manchmal vielleicht alle Menschen mit alle, aber die alle gouden dagen zijn voorbij. En hier sagt dat is niet een wijsheid dat brücken. Als het zo wäre, früher nicht alles besser als es nu ist. Wir sind mal wel kaputt Ding geworden, nicht? Und hier sagt dat, ich verstehe das nicht. Wie weit ich als nu vielleicht krijgt die gouden tijd, nicht? Und falls ich vielleicht mal so über wie viele Dinge sind, krijgt sie gut oder besser. Weisheit ist gut mit einem Erbgut und hilft, dass sich einer der Sonne freuen kann. So, Weisheit haben, oft gut, das ist gut. Dat helpt manchmal mit. En we vinden de andere zijde van dat manchmal dat wat we niet zelfs met de schoof dat verdorft. So, wenn wij eens wat met hem gaan, dan gelijk zit een grote maathelp. Denn die Weisheit beschirmt, so beschirmt Geld auch. Aber die Weisheit gibt das Leben dem, der sie hat. So, die Weisheid als met een charm über uns hat, uns dat een Schutz ist. Und so ist Geld auch, wenn wir was haben, dat uns machen wir beschützen. Und wenn wir das draag kunnen brücken, dann darf het noch leben. 13. Vers, siehe an die Werke Gottes, denn wer kann das schlecht machen, was krümmt? So, wenn das wird kram maken, wer kan dat gelijk maken? Manchmal wordt we krijgen van een ding anders weer is Gott gemaakt. Dan zit hij kram. En wo zei dat we ons schwaar maken, dat we een ding wat Gott stalen dat en wie schaffen dat zal anders worden. Ik heb daar bijna je balans zijn en dat wat Gott dat en hij toelaat en we zijn. Dat we dat niet krijgen jeng schaffen en dat wat Gott plant van ons te doen.
14 Vers, am guten Tage sei guter Dinge und den weisen Tag nimm an auch für gut. Denn in diesem Schafgarten neben jenem, dass der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. So wie sagen wir, wir haben einen sehr schönen Tag, aber nächstes Mal haben wir das ein weiser Tag. Von morgens an, falls es von alles zu werden. Hier sagt es, dass wenn wir einen guten Tag haben, dann werden wir ihn annehmen, es ist ein guter Tag. Aber ein weiser Tag, dann sagt es, du bist nicht bei, dem dann auch gut annehmen darf. Deswegen ist, wir können nicht alles flehen lassen, dann ist alles in dem Balance. In der Ball machen wir das, wenn es von morgens an nicht schafft, dann bald mehr als im Feld, das geben wir ab mit alles, nicht? Sagt, wie weet ik wat ver ons is. Dan kan morgen weer een goede dag zijn. We fehlt een balance te bijna, waar we veranderen wat onze gevoelens en dat wat we bejengen. En dan zegt de schrijver hier, Salomo sagt ja, allerlei habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit. So, ik weet niet wat van allerlei is, was voor dit te schrijven, maar hij zegt, hij heeft veel gezien al. En al dat wat er eitel is, wat aan het trekken. Iemand deze ziet en iemand deze ziet. En dan, na hij op wat hij gezien heeft. Daar is een gerechter, der geht umher in seiner Gerechtigkeit. Und ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. So, da haben wir gesehen, dass er wird erreicht hat, der lebt bloß ein kurzes Stündchen. Geht dahin, ein Gottloser, der lebt lang. So, wo stammt dort? Dann kommt vielleicht die Frage, wo verhauptet der Reich dann sein, nicht? Dann sagt die 16. Vers und 17. haben wir die Antwort dafür. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, dass du dich nicht verderbst. Wo verstehe ich das Vers? Ich habe einmal so gerecht leben, dass wir da verdorben waren. So sei er schaffen, wir bloß gerecht und bloß gerechtet haben. Dat manchmal sagen wir, ohne langzeitig dürfen leben, wir bloß alles nehmen so ernst und so reich, dass wir uns selbst verdorben, als das hier noch mit einer Warnung von dir sieht. Dass wir einmal gereichter sein, als wir können gerecht sein und dass kein anderer Mensch kann zum Segen sein und uns selbst nicht kann zum Segen sein. Ihr seid, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, dass du dich nicht verderbst. Aber was verstehe ich von den Vers? Darfst du sind, zu gerecht zu sein? Jetzt ich frage, nicht? Wir streben nur, dass wir gleich Dollars und Celsius zu sein. Und ich glaube nicht, dass das hier durch Jahre geredet hat. Aber ich glaube, wir können manchmal nicht ganz zu Balance sein. Aber ich rücknehmen. Wir können jemand unsere Gerechtigkeit oder und dann ist vielleicht schaffen, vielleicht auch jemand unsere eine Gerechtigkeit steht, mit die Gerechtigkeit, was Christus uns geben will. Und dann im 17. Vers der andere, sei nicht allzu gottlos und nahre nicht, dass du nicht sterbst für Unzeit. Dann der andere sieht, bist dann von Gerechtigkeit nicht dort, dann wird ein bisschen nur sein, dann wird voll Dammheit sein und dann kann der Dammheit Leben immer im eng sein, als Gott really geplant wird haben. Das ist die Warnung von der anderen sieht. Und es sei vielleicht leichter, als dass wir denken, dass wir von teuer reich wird ankommen. Vers 18, es ist gut, dass du dieses fassest und jenes auch nicht aus der Hand lassest, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. So, dat beide, want hier sagt, jenes, dat klinkt mij in der Trick voor de 16e Vers en de 17e Vers, waar we dat beides in betracht nemen, dat we de balance kunnen zijn. Niet eind wie verheven voor het andere. En ik geloof de antwoord voor dat was, waar we zijn in het leven hebben, Psalm Davids in Psalm 73, geloof ik, is een ziemliche balance daar. We worden nu al niet tijd nemen om dat
daar lezen we de eerste paar versen, zegt we, hij het meest dodig laat hebben zijn. Die gaat lezen, die heeft plus zo schijn in zijn leven, die leeft plus is het wel, en hij, en die heeft plus gelijk. En de eierrechter die suffert, die rechter die suffert, en die gaat lezen, die wordt bezo, en hij, dat is meest dodig laat. Wat hij eenmaal denkt en check, wat is het eng, wat hangt dat? En dan zegt hij, en het eng is betekent dat, dan zegt hij, die rechter, die krijgt een eeuwige loon. Dat loont zich goed. Laat het daar hem leven dan en dan maken we wat bejangen, wat niet renkt ons als ons half jankert. Maar hij zegt dat, want dat eng betekent dan loont zich dat goed. Die gerechtigheid nood heraan. En ook weer tegen ons leven. Ook de balans zijn. En veel dingen, veel dat we een balans hadden, dat we dat beschakken kunnen wat we willen krijgen te beschakken. Gaan we nog opnemen in gebed. En zo voordat we zeiden dank voor deze dag, deze stund wat we hier kunnen top zijn. En we danken die voor die woord wat u opgeschreven hast en ons veel gedanken kan geven. En ik hoop dat we dat kunnen ook verstaan en dat recht verstaan, dat we door een balans bij de vinger doen en die woord en die waarheid die recht te verstaan, dat we die bruggen kunnen aanstem zijn, dat we kunnen dan dort zijn voor anderen. Weet ik dat we weer want de boodschap gaan, dat we daar weer kunnen ook nog wat te hebben, kunnen te ons reden, kunnen verstaan en ik met hem zo, want hij reden dat, hij wordt klaar een witval wordt doorlei. Weet in Jezus naam. Amen. Psalm 143, verse 10 says, teach me to do thy will, for thou art my God. We hebben Christian hymnal name in nummer 566. Teach me thy will, O Lord, teach me thy way. Teach me to know thy word, teach me to pray. Whatever seems best to thee, that be my earnest plea, so that thou drawest me closer each day.
announcements wat we een bulletin hebben. Niet zo veel en dan voor andere dingen wat je aanrekenen. En 6 weken nog wat af. Hier naar tuinen. Dat dingen zijn gewoon de jeugdactivities. En te daardag gewoon hebben we de Thanksgiving supper. En lopen te klok 6. Het hoop te treffen. Spelen metbrengen. De nächste zijn at de arena. Carlos Brun en Henry Wolf. En voor de Thanksgiving supper dat de broederschap hadden we eigenlijk vergeten naar de laatste vrouwensversie ik wil aanbieden. Maar goud dat hastig bereid zoals ten before. So het zijn Denver Remmers en Ralph Dicke wat dat al beplonen dat we dan een beetje gepland worden om wat afraden. En ik bekend was als met Peter Remmers gestorven wat dat hulpvlieg als zoals er veel dat met hulp gevleegd worden. Of ja, heeft waargenomen. Zo wat uitzwegelijk een begrafenis geven korte. De hoofdstel voor een 6 wat van. Veel. Ja, de haak. Wat hij weer aan de chance creëert. 5 tot 20 items af te schrijven. Maar wat je denkt, dankbaar te zijn. Ik had beleefd aan het laatste jaar. Wat zij Thanksgiving wat is. Wij willen afschrijven. Dat je dat hier aan uitleiden. En wel, ik ging met mij als het einsatz. En dat even zei. Well, my thoughts are the third or even my area and practice hanging in it by you and the water and so learning long take more now while look down make a mile long firing and shared I can say all of the day from the young and learning all that so ja, de maktaba mana teorika. Ik weet het langer chance. So je hebt maar door tekenen op de daarna. Nooit dat schrijven. Dan kijk waar we loten aan de WhatsApp group nog. Maar dingen bekend is. Maar dingen voor ik gewoon. Okay. That's all that hier was. Ja, al right to more for the Thanksgiving supper and own. Ricky nog. Ja, ik dacht dat we een mission show, dat kunnen we een awareness. So we hadden op dat onze families wat de dingen naar de show schaken. En zij dat schwaar tolle tanden wat we verlangen dat de oude tolle voor de dingen. We gaan een format varen, nog een sponsorship vrouw en zo bis opstellen. Dat zijn Los Tambos als een familie wat zij had 3 dingen naar de show en ze waren zijn zoveel vereinigd zelfs de tolle en ze vrouw is irgendwer sponsor we aan voor de andere 2 zo. Dus er irgendwem dat graag wil interesseren. Dat zijn $700 voor de andere 2 dingen voor het jaar ever. So we hebben wel mogelijk waardig bis aan Milan en dan wil ik zeggen de noem is en een beeld provide dat je met tweede sponsor dan is. Alleen het we met te helpen wat mensen kunnen in education als zoveel weet man dat kan krijgen. Als dat wat we veel net herrekenen.
we hebben nog een lied. Da wir die Christian Hymnal nehmen, weil ich abstimmen über Posten S. $587. There's a land that is fairer than day. 587. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more, not a sigh for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer the tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Wanda werden nun leidhaft für das Schlosslied Lorik Valley für Jüntein angeben. Good morning. Bijzonder welkom naar vader toe vandaag hier. Zo wat ik opwassen, ik zie boeren en opgewassen in een huis wat we op nodig het eind van het jugend volleybalcourt stond, de jaren. En nu zal je gaan als ik de eerste 5 jaar door bij dat gebied door Jan zie dat werk, dat we veel van andere dingen vandaag ook zijn. En mijn schoolleraar Isaac Bouwen, die woont in dat huis waar we even uit vandaag bij de wonen. So ik zie een kleine babbel, een kleine wereld, maar opgewassen kind of, niet veel exposure to de grote wereld. Als ik in 8 jaar zo jong was, dan nam die schoolleraar ons uit de school uit en dan was een special dag hadden we namen het vrij een ausvlucht. Ik geloof de andere dingen weten vandaan niet. Wat we dat willen gaan, een ausvlucht gedaan. Maar dat weer een beetje, ik weet niet wat nou je vandaan veel daar nog zegt, maar wie de leraar nam ons de flank des tun flank hingen. Bij een bos, nou dat bos, dat vangt een beetje weer dit weer aan, dat we San Marcus weer een hele bos, en die denken dat het de eerste strodekker er bij een bos opgesteld worden, maar dan maken we een door wil je spelen bos weer een groot firm aangaan, dan zei de leraar, oké, nu willen we alle stellen eerst, dan wil ik eerst maar even gaan de rules en wat we onze plans te vandaag en wat we willen beschakken hier. En door aan die meeting dan zei hij graag, oké, dit ga je vrij te doen en dit is wie die kan vrij gaan wachten aan die vrouw of whatever, dan denk ik aan een bos, dan gaan we door aan de stunden door. En dat weer een special dag voor mij en voor alle studenten ook. En
En mir remind me dat je zegt een beetje om de, wanneer we vandaag weer waren en Jezus aan checken. We laatste mal op hier. En door wilt groot ver het volk Israël en even Jordan even deed en Canaan aan. Dan zag Mozes maar eenmaal, die helpt me alle stel. Komt hij me alle top. We willen de meest even aan dat nieuwe land aan. We hebben een special dag. En we willen tijd nemen voor dat. En dan zegt hij dan dat mal een beetje leren. We mal vragen wat de instructions zijn. En dan dat hij zeer veel instructions actually geven. So door bijna. Doordat Mozes redt heeft van wat ze beginnen worden verzig gaan en wat er rust zijn en dat ze very likely worden vergeten waar God is, wanneer ze recht worden zijn door het nieuwe land. En hij heeft een veel detailed instructions, ganz gelijk waar ze operaten zullen en waar ze het volk zullen aannemen. Door maar eenmaal groot verzen even Jordan gaan. Mozes stoft over hem en Jezus die vangt als dan een leraar geworden en dan dat hij ook nog waren, Jezus dat ook nog waren, het volk top open en zegt hij te een stuk dat vandaag zal je een heilje, because morgen wordt de haar grote wonder doen. Morgen wil de haar een wonder doen. So, door we in preparation voor even Jordan even gaan. Ze staan daar voor Jordan, ze de 30 dagen expansie ze door top en mögen ze rijden en Jezus zegt dat je een heilje is de 3 dagen. Dat is wat je, wenn je wordt zijn, God wat wonder doen. En we willen door basically, ik wil niet graag door aanvangen worden. Ik heb je teruggestopt met een van verder al, really waar we met Rahab er zich aanvangen. Maar ik dacht ik wil een beetje opbakken van een beetje review van wie we laatst weer. Ik weet niet meer, we zijn alle hier, je was veel mogelijk zich van dit thema aanvangen van Jezus. Vandaag wil ik een point nemen uit kapitel 2. En een main point uit kapitel 3 en een main point uit kapitel 4. Laatst hebben we simpelweg een overview over het ganze boek. So, waar we door moeten nadenken, wat we laatst zeiden, dat we een beetje de introduction to the book Jezus, dat we nummer 1, dat we als de noemen Jezus, dat is de Oude Testament vorm van Jezus. So, Jezus wie een beeld, dat hij wie een beetje zijn beeld van Jezus later wil. Er zijn zeer veel dingen wat zij over reinraden, waar Jezus met zijn volk, met het volk Israël schafreed, het zijn zeer veel gelijke symbols van types of Christ, waar Jezus later schafreed. En de ganze geschichte van de conquest of Canaan, wie het land Canaan aangenomen wordt, dat is een zeer klare representation over wat God met zijn volk vandaag schafreed, met zijn kerk. En door over Jordan gaan, dus hier zijn een tekst, dat is dat we een zeer klaar beeld op waar we kunnen gebroken worden aan Christus. Waar we dat lijden, dat sterven en het opstaan aan Christus ook, zeer klaar beeld en type van dat ook. En finally hier de entry to Canaan, dat representeert dat niet het leven wat God wil hebben. We zullen aan ervaren. Leven van vrede, leven van fulfillment. En bijzonder wijzen op de geestelijke fulfillment wat we vandaag kunnen beleven en wat God zijn plan is voor ieder believer. Dit is een geschichte wat zich afspeelt in een zeer klein land. Een van de kleinste landen op de wereld. En dat weer een geschichte wat door de ganze Bibel vol opgeschreven is, wat er meestens in dit ene kleine land passiert, deze region winst. En daar we ook, God speelde een ganze geschichte af en hij het recorden, wat hij met zijn volk schaafde. En dat zal een beeld zijn op de kerk voor al die duizenden jaren later in het gewissen zeer klaar om hemel dan. Laatst dan dat we het vertalen van waar het volk uit Egypte weer uitgeroepen worden en dat zij door de tijd en wijsheid spenderen en we de verspreken weer maar zeer klaar dat zij in Canaan dan zullen dat weer het land wat zij overhouden. En ver God zijn tijd really right weer, ver de tijd rijp weer en zeiden dat we maar eenmaal een groep van uit Canaan, van het Israëlitische volk, waar ze zeiden we worden nu best maar gaan, because God heeft gezegd we zullen. So dan deden ze door bij Kadesh en Barnea door eingegangen op de map wat je zijn. Door had ze veel attempt. Ze wilden door het land nemen, maar het antwoord zeer boos teruggevestigd. En de oorzaak weer, dus de Bibelschrijver zegt, dat God zijn gegenwart weer niet mag eingeënt. De bundeslade weer niet eingeënt. En dat komt vandaag ook nog waar in de kapitel 3, nog ziemlich zei over de wat de significance van de bundeslade, de Ark of the Covenant, wat God wil hebben, dat er eingeënt zal zijn. En die weer niet met eind, wat ze door bij Kadesh en Barnea verzocht te inveden.
En daarin wordt Isaiah teruggevestigd. Zo laten we bij zijn Jericho naam, dat is de stad Jericho aannemen. Wat we vielleicht naar de eerste val is Central Conquest, dan dat is om Zieden gaan, en dat zielpot van land, en het nächste dreide zich naar Noorden. En dat de Bijbel redt van dat weer zoveel mensen is, dat de zon te meer zoveel is te aangenomen worden. Zo, nummer 1 vandaag, ik wil 3 dingen, dus ik zeg, point nummer 1 hier is voor kapitel, je bent op kapitel 2, en dan kapitel 3 en 4 ook. Zo, de eerste point vandaag, dat is op deze Rahab, in de scarlet cord, dat is een thread wat du scarlet is een kleur, dat is donkelrood, een beetje zo maroon, of wine, wat je dat weer namen. En hier weer een volk Israël, wat door Egypte reizen deed, en ze hadden meerdere encounters gehad met hun enemies, de vien wat aan het hingen onder wel terugvestigd worden. En niet plus één case, maar mij als een van de cases weer het zo dat de vien topstutsen deden, de vien worden met eenmaal vriend. Israël reisde door hem land terug en dan door de vien wel aan het resisten en terugvesten. En dan zijn ze op het schaf niet alleen, dan doen ze topgroepen, 2 bij 2, en Maya worden topgekracht. En dan in Israël had we consistently immer gelijk wanneer zij met de nege Gottes in the presence of God en wie en dat zij en dat heeft en de kracht basically to conquer. En so hier is een stad, een ganze stad Jericho, volk Israël als het top, en de andere is Jordan, en zij zijn hier in de diepe angst. En er zijn honderden duizend mensen wat we met een conviction zijn, wanneer de Bijbel leert dat ieder mens heeft een basic conviction van wat er eigenlijk nodig is. En er weer een land, een volk, wat een zeer veel 8 jaar leven deed. En zo we kunnen ons klaar zijn dat er zijn honderden duizend mensen in de stad top, wat door alle een conviction wezen, dat leven niet afleiden met God zijn willen. En de stad, en dan als je een volk Gottes wat er opkomt, komt en ons de Jordan rijk staat, en zij zijn hier in er harde botsen door, en we kunnen ons het verstellen, dat is voor mensen een conviction, aber dan maar eenmaal dan als er een vrouw wat door aan de kant staat op een woonten huis heeft, en die vangt aan zo diep nood te graven over het ganze ding. Zij hadden bij het leven, ze werden hoeren. De harlot Rahab naam de Bijbel, meest allebei in de Bijbel waar Rahab en noem opgenaamd is. Gans beim Nieuw Testament wordt allemaal waar de hoeren genaamd. En for some reason heeft de Bijbel dat plus dat allemaal waar dat moet genaamd. En so hier is maar eenmaal een toont in de Rahab, die heeft door. De komt er irgendwo in een soort conviction en ze zet maar eenmaal reality. De reality wat ze faced het, wat gans het volk faced het. En zij komt bij een point waar ze waarlijk wordt te horen wat is de solution to this problem. Apparently jeder een andere die wir bloß abgesandt hat, wo sie sich defenden en protecten würden en vechten würden en Krieg anstellen wenn gegen Volk Israel, wat nu al meermaal klar wie was dat het niet schaffen deed, en weet niet. Maar hier is een Rahab en die wondert wat is de rood. En bij het leven wat ze hebben, maar ze komt bij een point waar ze actually vragen, wat wil ik kunnen doen? En dan trafen zij door deze 2 mannen en de 2 spies wat Jezus even om Jordan eeuwig geschickt had om de stad Jericho inspecten. En zij kwamen in contact met die 2 mannen en zij wordt waarlijk te horen wat is reality. Wat gaat hier really verder? Wat is hem komen? En zij committed over dem dat zij wel een pot zijn van een channel wat we kunnen salvation brengen. Dan hebben we deze tante, zij dat maar eenmaal reality acknowledge. We weten niet graag de details van het leven, maar wanneer je in de Bijbel draait op Jezus kapitel 2 in vers 9 tot 11, daar hebben we deze Rahab, daar zegt het, she said to the men, deze 2 mannen wat ze traf door, en dan zegt hij, I know that the Lord has given you the land, so ik weet. En ik geloof dat als een fair representation van wat basically jeder een wist in de stad Jericho. Jeder een wist wat hem komen weer. En zij weer brood genoeg om te zeggen dat acknowledge to deze mannen. En ze wil weten wat gaan we doen. So I know that the Lord has given you the land. En zij vertelt van wat in het ganse land passiert in de stad. And that the terror of you has fallen on us. Okay, de zorn, de schrik. Ik geloof de Duitse Bijbel zegt dat we weten. Okay, ik weet. Ik weet dat de Heer junt het land gegeven heeft en dat de schrik over ons liggen heeft, over ons gevallen is.
En dat er alle mensen in het land, die zijn ganz faint-hearted, die zijn meest bij hem beschwiemen ongeveer geworden, wenn sie sich Angst haben von Jünd, sagt er in Vers 10. Wenn wir hier, wo die Haarhafte, der Rode Meer dreht gemacht, dass jeder durch können gehen, und weil ihr in Ägypten gekommen seid, weil ihr da alweer Sicherheit, und was ihr getan habt, die zwei Könige von den Amoriter, und die waren ganz Jordan weer, die Sihon und auch, weil ihr mit dir gedealt habt, weil ihr den ganz destroyed, weil ihr ganz abgeräumt habt. Und es schön ist, wie diese Dinge hier, sagt sie in Vers 11, that our hearts melted, neither did there remain any more courage in anyone. So onze harten die versmalten bloos, en er had niet einer van ons had irgendein moed overgehouden, because of you, sagt sie, for the Lord your God, because the Herr, din God, hij is de God im Himmel, boven, en het is God op de aarde. Dat is wat deze Rahab met een Mosiah klaar toestonden, dat is de reality, dat is wat aan ons volk passiert, dat maakt ons, en zij wat met een rijdt een deal maken. Wat gaan we doen? En dan gaan we nu weer naar af naar vers 12, dat is een beetje klein weer. En vers 17 met 18. So nu zegt ze, now therefore I beg you, nu zegt ze, praat ze, ik vraag die, so die titel zijn als een plea for grace, zij wil genoeg beleven. Wat gaan we doen? Wat kan ik doen dat ik wat kan somehow dit escape, dat is genoeg beleven. So, I say, now therefore I beg you, swear to me by the Lord that you also will show kindness to my father's house. So, they praat hem genoeg, please God, please Israëlieten, dat irgendwas dat de Haar wat ons genoeg bewijzen, dat we niet worden alle ingegaan. En dan zegt hij, dan geef me een teken dat je dat worden houden. Dat je mijn vader, mijn mama, mijn broer, mijn zuster en al dat wat ik heb, mijn ganze familie, dat we worden kunnen gespaard worden van dood. Dat we niet worden gestorven. Vers 14. Zo zei deze twee mannen wat Josué gezegd heeft, dat ons leven verdient leven. Ze maken een klare commitment. Hier is de covenant wat we maken. En dan zei ze, over je zou het niet zeggen, ram vertalen. En het zal zo zijn dat de Heer wat ons het land geven, that we will deal kindly and truly with you. We worden die goed behandeld, zei deze twee mannen te Israël. Die in die familie. En dan in vers 17. So the man said to her, we will be blameless. Okay, we worden het houden, zei ze. En over er zijn een paar conditions. Ze zegt, bind this line of scarlet cord in the window and bring all your father's household to your own home. Dit is wat de Bijbel simply recorded heeft. Dat is wat de mannen gezegd hebben. Dat is wat de vrouw gezegd heeft. En dan hebben we het nächste door en dan maakt ze een choice. So dit zijn de conditions wat de mannen are geven. Wanneer dit was houden, dit is een paar dingen. Wanneer je was allemaal in die huis dan brengen, joh, en dit scarlet cord, dit bond, of dit strand, dat wordt very likely niet zo lood haast wat je hier in beeld zijn, over something, anyway, along those lines. Ze zullen een venster in scarlet colored cord uithangen hadden, en wat dort worden tekend zijn, en dan wordt je verschoond worden. So, deze Rahab, die heeft een choice, te geloven of niet te geloven. Zij hebben een choice, obedient te zijn, en zij kunnen disobedient zijn. Dat is ganz up to her. Maar door, en dan vers 21 zegt ze, according to your words, so be it. So je ziet hier dat zij commit zich to deze conditions. Yes, Christus hier gezegd, dat was zich dat wat doen. And she sent them away, and they departed, and she bound the scarlet cord in the window. Ze deed ganz kracht dat. Ze deed geloofd. Ze zei, according to your words, so be it. Dat ik geloof je. En ik wou op dit acte. En ze nam de scarlet cord, bangt het en hangt het uit de venster uit. En daar stonden we een teken. So, we zijn hier faith and obedience. Geloven en de gehoorzaam wie on aarde ziet gans door. Because zij wil really help her. Zij wil niet plus perishen. Zij wil niet plus omkomen met het andere gans het volk. Lothar, dit is de jaar Lothar. En Hebreeër 11 dat zegt geschreven dat in vers 31 by faith. The heart of Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. So, du sagt het zeer klaar dat we gebaseerd op de geloof wat zij had. Zij zaten geloven ergens op de conditions wat deze mannen hadden. En zodat wat zij nu uitweer. En dan, next hebben we hier salvation through faith and obedience. Nou, well, the continuation van dat orde. So this art it Joshua zegt, vers 23, and the young man who had been spies went in and brought out Rahab. So dit is, je ziet hier als het kapitel 6 al, en de reference wat je in beeld zijn. Dat is een beetje terugchecken. Lothar checken ze terug.
Wil ze dus alle even as, wil ze de stad Jericho is aangenomen hebben, alles te bieden je vallen as. Dan zag het and the young man who had been with spies went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, and all that she had. So they brought out all her relatives. Dat meint te veel uit die allerlei tremmer uit al dat verbroedheid aan de stad. Deze eine familie weer verzond geworden en ze brachten die uit en die hadden, die waren goed, die waren oké, die waren gezond en die waren niet al dat andere bij zich beleefd hadden ze niet wat het andere volk hadden. So wat we hier zijn, nu hebben we hier al je tekst gelezen, al je tekst wieder van Rahab erleven, een ganze Geschichte, maar sehr wenig, 10% ervan. Aber wat gaan we uitnemen uit Rahab case? Du hast the condition for salvation, dat ik eerst zei, dat we nummer 1 weer de hang der scarlet cord. Dat weer de condition wat ze zegt. En we zijn dat de scarlet cord, dat is een ding wat we aan de ganze Bibel raden. We zijn er van het grote beeld wat God schafft dat met zijn volk. We zijn er als een scarlet cord, als een strang, een cord door de ganze Bibel, gans. Die vangt aan in 1 Timotheus 3 vers 21. Door we God een solution provided voor Adam en Eva, wat zij zinnig had. En dan dat hij door een tier slachtet hem, dat hij kan kleiderbuur verend. So er wordt innocent blood, er wordt een tier geslagen, wat er ganz innocent weer. Maar de tier moest het leven handgeven voor de zin wat er geworden weer, dat Adam en Eva kunnen der genoeg salvation hebben en ja, der genoeg wieder verwärts naar varen. So, de vangt aan en de, kan we zeggen, de fulfillment weer in Johannes 19, waar het zegt dat de schild bloot dat Jezus zijn body uit wil ze am kruis hangen. So, dat bloot, dat heeft een zeer grote history in het ganze Oude Testament, gans van 1 Timotheus 3 aan, gans bij het eind van de Bijbel, basically. En we zijn door allebei door als dat we requirement voor bloot. Je moest de innocent tieren moest er bloot geven. Deshalb moest er bloot geven en Jana en de andere. En doorop dat we alle dat we kind of een proces wat God verlangt heeft, dat zij het verstaan willen kennen, later, want Jezus wil really zullen komen en zien bloot wil schelen. En veel cases weer dat moet een lam zijn wat er ohne fehler weer. Dat we ganz innocent, dat we ohne fehler en dat moet het bloot laten schelen. En dat wijst alle door de hand, dat vangt je eerst maar de 3 aan, dat de ganze scarlet cord. Dat we een cord wat er de Bibel raden deed, en de clear heeft nog significantie bijna. Dat we niet een gele cord, een zwarte, een witte, irgendwas, wat meestal dat nog zijn. Maar ervan. So hier het feit we entered the door. So dat we een condition wat ze hadden, wat deze mannen zeiden, dat je moet, wanneer je wel je safe zijn, je moet daar deze deur aangaan en dat huis bijna je ophouden. En hij zegt, de mannen zeiden, wanneer irgendwer uit deze deur wat eruit gaan, die wordt destroyed worden, dan zijn we niet meer schuldig, dat is op zijn eigen risk, okay? You exit this building, you exit the door at your own risk. Maar hij zegt, wherever in deze deur aangaan wordt, en hier bijna blijven wordt, maar het alle even is, die wordt kan geraad worden. So, to enter a door, Jezus zegt in het Nieuwe Testament dat ik zie de deur, en wherever daar mee wordt aankomen, die wordt safe blijven erbij. So, Rahab geschicht, dat is een zeer klare beeld op de deur, door we een deur, waar jeder een aankomen kan, en door bijna weer safety. Hier hij gebruikt het woord specifically, whoever. Okay? Whoever, eruit jeet, ik weet niet meer wat vandaan gaan, ook dat ik krijg hier in dit woord whoever gebruikt wordt, maar hij gebruikt het woord whoever, dus wherever door bijna blijft. Dat is een safety. So, en Jezus zegt later ook, whosoever believeth, wherever dat geloven dat, wherever dat werd, wat daar deze deur gaan, wat ik zie, zegt Jezus, die wordt erleuzing beleven, die wordt genood beleven en die wordt safety hebben. Dat is ganz kracht, dat kopie van wat er bij Rahab situation passiert. Goed echt deze deur, leef daar bijna, en daar wil je erleuzing beleven. So, de Bijbel heeft zeer veel symbolism even clear. Im Oude Testament, especially door waar de stiftshütte gebouwd wordt, waar de tempel gebouwd wordt, en waar het God het volk uitmaken deed met alle worship systems en al dat, daar gebruikt hij veel clear wat we zeer klaar representation zijn op een diepere waarheid, op wat geestelijk, wat we een grote bediening hebben.
Whoever hij en de toebereidingen voor de stiftshitte in de tempel, basically allebei bij het Oude Testament, we zijn reden van wat goud. Dat has gewoonlijk hierbij link met something, the deity or glory of Christ. The deity dat meint dat Christus God is. De Godheid van Christus en de heerlijkheid van Christus. Want zum Beispiel die Bundeslade, die Ark of the Covenant, dat moest met goud gecoverd. So dat we een symbool van dat as the deity of Christ. Christus as dit hier en the glory of Christ weer binnen. Wanneer het redt van scarlet, dat wat meest allemaal je connect met bloed en suffering of irgendwas. En du as whoever the Old Testament redt van scarlet, like locusts or wat allemaal door in de stiftshitte worden opgehangen. We got instructions gegeven dat even dat we allemaal je linkt met irgendwas wat zich handelt om bloed en suffering. Er is ook een beeld op dat bloed wat Jezus gegeven heeft, dat als de kleur van bloed maar wenje. En dan hebben we zelf, dat redt meest immer van atonement, dat ook part van de erleuzing is. In brass kleur, dat had meest immer te doen met judgment. Dat we in de beelden van Daniel, wie de grote statue, dat we in de andere cases weer van brass colored gereed worden, had meest immer connection met judgment. En wanneer wat blijft weer had, dat we een symbool van wat hemels zit. Er purple dat weer royalty, dat God als de koning, Jezus weer de king. Im Oude Testament al, die hadden de purple robe. Zo'n ding is dat handelt zich om, oké, dit is een koning, right? Dus Jezus wie verspot wordt, voor Pilatus weer ook een soort case niet zo. Wordt een purple robe gegeven en ze spot aan u, dus hey, die beste de koning niet, wat allerbeste, right? So, dus vandaar is het beeld ligt bijzonder op het scarlet color. So, die mannen zegt een scarlet cord uit een venster uithangen. Dat is wat required is dat je kan zalig worden. Wanneer je denkt worden, no way. Dat hangt het eruit. So dat is een beeld wat we weer wijzen. So dus Rahab, what about, veel mensen willen vielleicht vragen over RLA. What about RLA is? Ik ga niet de antwoorden toe. Het enige wat ik weet is dat de RLA is recorded in de Bijbel. Die is opgeschreven. Aber de Bibel der nicht goed heeft teach dat we dat zal doen als zij dat doen. Some willen zeggen vielleicht de Canaanitische cultuur wie een beetje based op zeer veel lijn is, dat we ze komen uit het eerste leersysteem uit in de wereld gerutscht en ze hadden het niet afgeleerd. Aber we weten niet wat de point hier is. Aber anyway, we weten dat de Bibel dit nog niet dat teach dat we zelf leiden om irgendwie een escape krijgen. Even though in dit situation bis heute met mensen betekent laat ze, oh, wanneer ze niet houden, dan willen ze vielleicht niet een waarheid gehad. No, God wil een waarheid gehad. Die weten bis niet wel. Hij wil dan een option B gebruikt, een plan B. Waarom dat ze dat zullen namen. But anyway, dat we, so RLA is recorded in the Bible, but it's not condoned or approved or taught. So, the tweede point hier vandaag, dat is the presence and leading of God. De gegenwart God is dat we een zeer grote ding en de ganze volk aanleiding voor God ontbrukken. Dat we allemaal so hier zegt het God's presence one with sanctification. Dat is eind met sanctification. Dat is de vers dat de Israël referred to in kapitel 3 goveren aan. Door vers 50 zegt het, and Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Dat zal de heiliging passeren. In morgen waar je God zijn grote wonder doen. En wat zich om dit alle handelt, de sanctification, de heiliging, wat ze beleven zullen, of wat ze zich zullen derkomen, God wil wonder doen, over het leidt aan fit te gaan in de komende versen, vers 8 tot 10, voor de bundeslade, de bundeslade, de Ark of the Covenant, dat we zeer klare teken op God zijn gegenwart. Want de bundeslade hier niet is, dan is God hier ook niet. Zegt de leert het zo. Wanneer de bundeslade missing is, wanneer je wil gaan onder de bundeslade, dan wil je eigenlijk gaan. En wanneer je irgendwas verzekert onder de bundeslade, dan wordt niet schaven. Hier zegt het vers 8 tot 10, you shall command the priests who bear the Ark of the Covenant, saying, when you have come to the edge of the water of the Jordan, you shall stand in the Jordan. So de priester, die zullen de bundeslade dragen, en ze zullen dan tegen ze zullen daar een boete aan gaan en feit en boete aan doen. Een boete aan scheer dat we op kruis, de Bijbel zegt dat de Jordan die we te tijd heeft flood. En ze zullen, so dat we basically, van een human perspective, is completely impossible dat ze weer kunnen eeuwen daar komen. Maar hij God zegt, Jezus zegt dat ze zullen de priester zullen gaan met de bundeslade,
gaat bij een woede aan en schiet met je feiten aan. En dan wat we zeggen wat dan passiert. Du sagt in vers 10, by this you shall know, hier sagt dat de priester, the ark of the covenant is al matchen zijn, die zal eerst gaan om woede. En dan vers 10 sagt by this, namelijk, krijgt dat de ark door is, by this you shall know that the living God is among you and that he will without fail drive out from before you the Canaanites. Okay, hier sagt het, wanneer de bundeslade aangejunt is, dat is een teken, by this you shall know. Door dit ga je weten dat de levende God mangejunt is. En God zegt dat dit wil ik wel je treffen. En nou, de nächste vers hebben we hier in vers 15 en 16, daar weer de stoppen wat de priester maken. Dus sagt and as those who bore the ark came to the Jordan, and the feet of the priests who bore the ark dipped in the edge of the water, for the Jordan overflows all its banks during the whole time of harvest, that the waters which came down from upstream stood still and rose in a heap far away, very far away. That book that actually recorded zegt een dorp, als een dorp noemen ongeveer, maar wel wie het woede opschuiven, dat is ongeveer 20 mijl upstream. So, wanneer we hier Flying River, moeten we een streep over maken, ongeveer bij het kort, we hebben bankie, dat we manchmal tegen een river vielleicht fängt voor ongeveer. Van hier bij toe schuift die river op, dan weer een flood, een grote lake heeft het door, ik weet niet wat van soort krijg over. Over 20 mijl upstream, sorry, 10 mijl. Ja, ongeveer 10 mijl upstream weer het weer. En so, zij zullen bloos om geloven verwaarts gaan en door eenmaal naanstoppen en dat God dat zei dat wanneer de ark of the covenant, mijn bundeslade hier mag wat zijn, dan worden dingen zo passeren als ik je zeide. Ik meen dan kan je mijn promises je verloren en je kan verwaarts gaan. En dan hebben we door een tweede Mose dat also van lang ver deze Jezus-geschichte zijn. 40 jaar verder, dus zegt God very specifically, and he asked the significance from the presence of the Ark of the Covenant. Okay, the bundeslade dat hij de wet is dat er in je hand is. He zegt in 2 Mose 24:22, and there will I meet with you, and I will speak with you from above the mercy seat from between the two cherubim, and which are on the Ark of the testimony about everything which I will give you in command to the children of Israel. Whoever in a bundeslade is, zegt God, there I will meet with you, and there I will speak with you. Dat is het steeds. So de bundeslade is zeer crucial hier, en het ganze proces. So God in presence, dat is wichtig in dien leven van jou ook. So de bundeslade, dat we in doos, wat er drie dingen bij had. Eerstens dat had die twee stenen in de tafel, wat Moses weer je boten beweert, so dat we kunnen zeggen that was the perfect law of God. En dat had ook de rod, Aaron's rod bijna wat blij dat over dem loten, dat we dem rod hadden ze gebruikt als een symbool van God's authority, wherever ze dem stark opgehoven hadden, de passeren ding, God we kind of God dergelijke ganze ding, dat we it symbolized God's perfect authority. En finally dat we in dat geval mannen bijna aan de bundeslade ook, en dat we een teken op dat God zijn faithfulness, God zijn truheid verlengt. Hij wil een trouw provide op alleen to mankind. En dat we ook de daagsel, deze bundeslade had weer doos, we deze ding bijna weer, en dat had een daagsel weer twee engel boven met een reflectie, meest popsieder gans. En dus had het, dat wordt de mercy seat op Engels gedaan, dat een gnadenstoel. En eenmaal het jaar wordt er bloed van een gans afschuld, clean and perfect lam genomen en opgespreid op dat daagsel nap. En dat weer, so je zijn de doos zelf, dat we alles, dat we dat gezegd, dat we alles perfect, dat we justice en de gezegd en de authority en de faithfulness of God. And yet about the same time, there wordt all dat wat toegedacht met mercy. Okay? So er brengt een daagsel wat een teken weer op God zijn grote genade, zijn barmhartigheid, wat gelinkt weer dan waren met bloed van een afschuldigd lam, wat dat betekent heeft. So, dus zijn we zeer klaar. God zijn gezegd in de Bijbel, en yet, aber we kunnen het niemand verhouden, alle top, door en brengt het ganz unbedingt dat we zijn rein ganz afhankelijk van God zijn mercy, zijn genade, dat we dat ook beleven dan. Wat het dergelijke bloed Jezus Christus komen dat. Mijn laatste gedanke vandaag dat als het nieuwe leven, wat dat oude replaced dat. So we stoppen in kapitel 4 aan. So hier
Hier har vi het volk, de priester die zijn met de bundeslade met Medlem Jordan gegaan. En het ganse volk dat traagt het derg, de ganse steg. Ik geloof dat het ring onze dag evalueren, nou je wel je reddingen nou winst, wanneer maar, maar een ganse dag je doe je dit. En door de priester stonden de Medlem River en dan je het ganse volk bij en voorbij. Zij vang je aan, zij gingen de eerste naam, dan je het ganse land het derg, de ganse volk. En dan wat het volk is alle derg is, dan zijn er een paar references hier in Jesaja kapitel 5, wat we veel vielleicht messen dan wanneer we het bodig derg lezen. Maar ik geloof we zien waar de grote woord ben. Hier is het weer, Jesaja neemt door God zegt in dat instructions hier, dat ze zullen 12 steinen nemen. Raak door bij de feit van wie de priester gestonden hebben met de bundeslade. So, hij zegt hier in kapitel 5, vers 1 tot 3 en vers 8, dus zegt het, the Lord spoke to Joshua, saying, take for yourself 12 men from the people, one man from every tribe, and command them, saying, take for yourself 12 stones from here, out of the midst of the Jordan, from the place where the priest's feet stood firm. Okay, neem 12 stenen. En je zal 12 mannen, en iedereen zal een steen nemen. Je zal de 12 stenen afpikken door Krak, Dijp en Medlem Jordan River en Bottom. Dus zal je 12 stenen nemen voor de priesterstonen en die root nemen. And the children of Israel did so and took up 12 stones from the midst of the Jordan and carried them over with them to the place where they lodged. Ik let op bij Gilgal, dat weer nog niet ganz correct doen. Anyway, ze deden de groot zitten Jordan route ganz tegen aan. And laid them down there. So door worden 12 stenen aangelegd, bij Zidem River, en Jansi River was die sterk weer. En dat is niet één van dat. Er werden 12 stenen wat van de bodem van de put genomen worden, van de oude Jordan. En dort opgestald, en dan gaan we een paar vers erop, vers 9, dus zegt het, and then Joshua set up 12 stones in the midst of the Jordan, in the place where the feet of the priests who bore the ark of the covenant stood. And they are there to this day. 12 stenen worden door uit de oude Jordan ingeruid genomen. En dat geeft een nieuwe klampen bij Zidem River, wat we als een remembrance zal stonen voor het volk, voor de generations to come, zegt het Luther. Dat we een teken op dat nu weer wat nieuw wordt ontvangen heeft. En dan neemt Jezus over 12 stenen van waar hij gebracht heeft, weet ik niks van. Maar het zegt hier bloos dat hij heeft die river dan gebracht en de eigen hand gelegd, krijgt over de priester eerst stonden. Hij door we deze andere 12 eruit genomen, dat hij 12 andere hand lei, maakte door een klamp in Jordan. En dan even zijn de priester waar eruit en als het volk alle even, dan scheelt het water waren even. En dan zegt hier dat die stenen zijn de bed van daar nog de rest van wil het opgeschreven is, worden dit boek, of course. Het zijn, ik weet niet hoeveel aan de uitweining we ons krijgen wanneer dat afgeschreven worden. But anyway, yeah, very likely kunnen zij vielleicht van daar zijn nog, probably, right? Wat het hier zegt is dat dit beeld is op dat zij gingen van een oude leven, wie te leven dan een nieuw kanen en dan weer een fulfillment weer. En wat God in hier teachen wil, dat de twee set van 12 stenen gelijk is, de awareness dat door een symbool van dat we ons oude leven eigen begroven doen en diep in Jordan, dat is eigen geschild en dat is hingen ons, door is geen access te dat waren, dat is verstoken en dat is waar. Maar in place of that hebben we vandoor dat oude, de 12 eruit genomen en een nieuwe klampen opgereikt, bezien wat er is een remembrance staat, dat een beetje teken besonders dat het hier is wat niet. Paulus staat in Reimer 5, referred to zo wat het staat. He said, for if we have been united together in the likeness of his death, dat meint, we zijn ähnlich geworden in Christus en der zijn sterven, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Dat oude leven hebben begroofd, dat is waar, dat is afgestorven met en het teken van Jezus Christus ook gestorven. We zijn gestorven met Christus te helpen, dat oude leven hebben hingelood, dat is ingegroofd, dat is ingeschild, dat is wat er nu even een river even, dat zal gans hingen zijn. Er zal geen access voor te dat zijn. Maar in place of it, in the likeness of his resurrection, zegt Paulus. Er is nu niet
auferstandenes Leben. Dat is een niet afgestoten leven wat we vandaag zal regeren en die. En zo we hebben die 12 stenen wat we dat oud is, dat zijn waar gedaan met. En die 12 niet eruit genomen en dat is de represents your new life. Zo we hebben sure maken dat we dat ook doen. Dat we dat oude hingen laten en dat niet worden embraced en dat dat een symbool wat stonden voor ons. Finally, here in Isaiah 5:15, says on the day the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel, that they feared him, and they had feared, as they had feared Moses all the days of his life. So mensen vangen aan Jezus te respecten, krijgen ze Moses respect hadden, maar dat we on this day, we God een wonder deed, en we Jezus en het volk complied met God's requirements, we de bundesladen met zich hadden, the presence of God was with them. En wanneer dat nieuwe volk wordt, wanneer we dat embracen, dan brengt God harmonie in ons leven. Dan hij brengt dingen dat hij dingen opleiden met dat hij het wel had. Ja? So respect for God's order always brings honor. Dat brengt eer in het ganze situation. Dat brengt eer te ieder een, want wie God zijn orders, God zijn requirements respected at all costs. So waar we doen denken dat dat ons vandaag geregeerd heeft en dat we door bijna wat het gaan toenemen. So de drie main punten hier, deze drie chapters. Ja, eerst valt de scarlet cord, dat we daar Jezus zien bloot alleen. En daar de diagonen. En tweitens weer de bundesladen, the presence of God, dat hij moet bij die zijn, want die was gelijk gaan leven, die was kost no way gelijk gaan leven, ohne dat de Ark of the Covenant met die met is. Which vandaar wel dat op Jezus Christus zijn power en zijn kracht, ja. En finally dan ook de laatste pot van de Steiner, dat we het oude leven gans hingen aansloten en daar we terugchecken nu. Oude. Aber abstoßen en beden. Herr Gott, dien wird es wundervoll, dat es lebendig, dat je ons onleiding te weten wat van de choices we maken met het leven, we danken je dat u ons allemaal waren. En weg is van wie im oude leven we zijn en van wie de Rahab zich vingerdeed. En we bidden dat u weer ons hart geeft wat we de waarlijk zijn, de reality te facen. En ik de help te vrouwen bij die haar en dat u weer providen voor dat. En dat we dan ook weer de waarlijk zijn en geloven en gehoorzaam die noten volgen en dat alle top. En help ons dat we kunnen die gegenwaart bij ons hebben, dat we allemaal te jeder minuut, jeder moment in ons leven ganz tegen ons zijn. En ik dat nieuwe leven we regeren en niet met eenmaal dat oude waren we de derven invoeren. Van een Jordan we kunnen opgroeven. Veel meer dat we dat weer taal houden en leggen laten, weer het hand hield. En help ons dat we dat nieuwe leven, wat we een victory is en wat een fulfillment is, als we dus in Canaan ook weer, moesten dat geven dat het geestelijk in ons passeren kan, dat we die presence voor de te alle tijd bij ons hebben en een rekke moet. Maar moesten dat geven door die zijn Jezus Christus. Amen. En leidraad. $434. Faith Our Fathers, 434. Website dat kan ook Our Fathers living still, in spite of mountains, fire and storm. Oh, how our hearts beat high with joy whenever we hear that glorious word. Faith of our
points van Jesaja hier. Welche points wat we ons leven gebruiken kennen. En zo een klein beetje gedanken dat het te zeggen. Dat wat die hier had, als dat wat. Hab hij einmal gesagt, dat fehlt dat de genode nicht. Hij sagt, dat ze wie een volk wat er bis ganz verfallen wäre. Die beschwimde da für die Macht, was sie auch für und wir. Fehlt wat. Sie hertan dat. We have something what fehlt wat. Niet in haar leven taan voor, hè. Krijgt dat. Niet voor ons dan. Dingen met je. Alle hoop naar je toe. Voordat we danken die voor het woord wat wij hier nodig zoveel gaan ervan leren. Dat ons helpen dat we dat weer in ons hart bewaren. Met nemen wanneer we van ondergaan. In Jezus' naam. Amen. Dan vul het lood.